My husband, he rejects my ways and I boil on the inside. Please tell me how to behave. А почему у вас все вскипает? Why do you boil? I have bad character? Просто у вас нет понимания. No, you just lack understanding. Is it a sin if I allow my husband to say bad things? Вот уже ближе. Well, this is closer to truth. Вот смотрите. Now see, Мужчина имеет природу a man by того, nature кто всегда берет другую крайность. is the one who takes the Это opposite не extremity. согласие, а поиск. Мужчина Men, ищет. they do not agree, they search. Он не соглашается, а He ищет. does not agree, he searches. Если он вам говорит, что And эти все if he монахи tells бездельники you там или that еще all что-то these такое, monks are это его idle поиск people, просто, и всё. it's just his search. And what about bad karma? Шение кармы — это когда Karma женщина, gets worse when a woman cannot agree and forgive her husband. когда мужчина поезд идет When не a туда, man, это не when his ухудшение train goes the wrong way, it is not karma getting worse, because then it will turn around. кармы, который будет с ним Or maybe соглашаться. he will go with a different woman who would agree with him. So I must not allow any disagreements. Вы знаете, проблема заключается You в know, том, the что problem вы is that понимаете, you do not understand что доброта к мужчине. what kindness towards man is. Проблема заключается в том, что у вас нет The problem is that you have no compassion for him, при этом вы себя считаете религиозным человеком. and at the same time you think that you are a religious person. Если вы просто улыбнетесь, If you just smile back at him and say, ты сегодня жареную картошку будешь, или "Would you like fried potatoes today or spaghetti?" поймет гораздо лучше. then he will understand God a bit faster. Do you know why? Потому что вы как раз и есть та личность, Because you are которая the родилась person для того, чтобы он понял Бога. who was А он born как for раз и him есть та to understand личность, God. которая родилась рядом с вами. And here's Вы the ему personality объяснили, кто такой Бог. next to you, Теперь садитесь, я вам кое-что интересное. so that you could explain him who God is. Надо знать, что You must know that женщины разум имеют в сердце. women have their Женщины good истину sense in понять their heart, 1000 раз and so быстрее, it чем is мужчине. much easier for them to understand the truth. Если она A woman is хочет the выполнять heart свои of a обязанности. man if she Сердце performs her означает duties. любовь. Любовь начинается The с heart, it прощения. means love, and love Если starts человек with не может forgiveness. прощать недостатки If a близкого man человека, cannot он просто forgive его проклинает. the shortcomings of his Это close влияние, person, мужчина это поступок. it's a curse. Если мужчина говорит, что If a man Бога says нет, that there is no God, for это example, значит, рядом с ним then нет it жены, means that there is которая no бы wife next to его him сердце who несла would это знание. bring this knowledge into his heart. Нет This is женщины it. доброй, которая бы способна была There is no woman next to him with kind heart who could reach him. Мужчина — это воля и разум жены, The man а is женщина — это сердце will мужа. and sense Его of the истина. wife, and И the для того, wife чтобы is истина пришла the к truth in the мужчине, heart of женщина man. должна всего одной квалификации обладать. And the woman must have one qualification. She must calmly Любое его высказывание, accept не обращая на anything это внимания. he says without paying Просто attention. спокойно выслушала, She just накормила must listen макаронами. calmly, feed him spaghetti, and Когда он уже наелся, once he is fed, когда мужчина наелся, он по-добрый становится, начинает слушать. when the man is full, he is kind and he listens. She can tell him Какой случай из жизни святых людей. some story from the life of saintly people, Тихонечко, по-доброму. just quietly and calmly, just to inspire. Пройдет немножко времени, и он будет Time это will всё. pass and he will study it all.
Но если ваш муж But атеист, if your husband то is это an значит, atheist, что в вашей that сердце нет means капли любви, that there ни is капли любви not a по single отношению к drop нему. of love in your heart for him. Мужчины выражается Men's в отсутствии atheism любви к manifests in Богу, their lack of love for атеизм God, женщины and women's выражается в atheism отсутствии любви к manifests мужу. in lack of love for husband. Понятно, да? Do you understand it? Атеизм. That's Потому что Бог atheism. женщине дал чувствовать Because себя, ощущение себя. God allowed women to Женщина feel может Him. чувствовать Бога, Women can своей feel природе, God by потому nature, что сердце близко because к Богу. their heart is close to God. But Не if способна прощать, a woman cannot forgive her или husband, неспособность чувствовать Бога, то она такая же cannot forgive his disability to feel God, she is just as atheist as he is. Слышали меня? Do you hear me? Я слышала уже верно, я уже в отчаянии. But I'm already desperate. How do I behave? Лекцию. Постепенно Listen on, придет. Это and же не gradually то, the understanding что will вы come. плохой человек. It's Просто not вы like you're a наказаны bad через person, you've just been punished in life. Наказание проходит, когда есть заслуги. Punishment is gone when you have some merits. Вот сейчас вы узнали, как Now you know how надо to behave. слушать мужа, You must listen to your husband and pay Ну, them no допустим, attention. Если бы вы любили кого-то, вы обратили бы внимание Like, if you loved someone, would you на его слова? pay attention to his words? Ну вот смотрите, приведу пример. No, Ваш I'll give you an ребенок example. говорит вам: Your «Мама, child, Бога нет», he tells а вы его you, любите. Mom, Какая there is no ваша God, реакция? and you love your child. What is your reaction? А? I would Вот think вы he just сидите misspoke. рядом с мужем, говорите: Yes, «Как ребенок, and just точно так же». the same, you sit next to your husband and treat him like a baby. Почему ты так Who говоришь? told you that? Why would you say that? Let's go eat spaghetti. It's too late. And this is it. Это называется любовь. This is called love. Это любовь к мужу называется. This is love for your husband. Вы услышали, поняли, что такое любовь к мужу? Do you hear me? Все, я вам желаю успеха. I wish you good luck. Пытайтесь это понять, что Try to отношения understand that мужчине и женщина должна разные проявлять. Иногда она Women как мать should с ним express говорит. different Иногда relationships. Sometimes she's like a mother for her husband, sometimes she's like a это всё daughter. разнообразие, это называется любовь. This Вот, например, variety, мужчина it как бы is что-то love. говорит важное, можно как дочь себя вести смиренно. When man, Когда он he говорит says something глупости, important, you можно can be подойти к нему, his подумать, daughter. сказать: «Кто тебе сказал?» When he says something stupid, you can behave like his mother. And immediately there's a picture, it gets in place, because love conveys knowledge. You can easily convey knowledge with love, but you must have this love. And for that you must accept your close person as he is. It is hard for a woman to understand that men do not naturally have knowledge from the heart. And she is constantly nervous. Oh, he is so dumb. These are the simplest things. He is not the one who is dumb. It's just that you do not understand that you are in the body of a woman and that you must deliver some things to him. A woman is the heart of the husband, and if she blames him for misunderstanding it and not giving him this knowledge, she just does not perform her duty. Do you hear me, women? This is important. My husband is dumb, he does not know this and that. Great. That means that you have a lot of work and you must gently make him understand. We are running out of time. I'm very sorry. Let me tell you more about men, just the most important things. The most important thing you must know is that men are made for victories and women for harmony. Women search harmony and men victory. Men do not need harmony. Let them defeat, let them have their victories. When
The man comes back from work and he says that his boss made something stupid. Do not tell him that he was the one who made something stupid. Do not tell him that. You must just nod and listen. Let him have his victory, and then you can ask him. And, well, I must be misunderstanding something. And could you behave this way with your boss? Especially first you must feed your husband and then ask, and could you behave this way? And what happens next? He's going to scratch his head